On March 25, 2020, Somalia registered historic successes in its debt relief process, dating back to 2015 as the country became the 37th country to reach the decision point under the Heavily Indebted Poor Countries Initiative. In the light of the development, the International Monetary Fund, or IMF, and the World Bank announced the cancellation of $695 million that Somalia owed to them, with the remaining balance to be cleared upon Somalia successfully meeting benchmarks of the completion point within 3 years. The African Development Bank followed suit. It announced that it had relieved Somalia of millions of dollars in debt, taking a heavy burden off its neck. The Paris Club countries have also forgiven $1.4 billion in debt owed by Somalia to Paris Club creditors. So what does this mean for Somalia? What is the nature of Somalia's debt to creditors' nations? When does the debt relief process start? And what have been challenges along the way? Ever since Somalia's independence, successive governments entered into bilateral and multilateral agreements with foreign governments and international financial institutions to boost socio-economic and infrastructure development in the country. The country received its first loan from the Soviet Union in 1962. During the tenure of the military rule, Somalia undertook ambitious development projects as part of its public investment program, a flagship program for the revolutionary government. These needed huge financing, prompting Somalia to secure loans in millions of dollars. deynta dawladdii Soomaaliyeed marba jirtay iyo deynta qaadatay dawladdu way tagtaa laakiin wadanku meeshii uu yaalaa deyntii ugu horeysay waxaan qaadanay ruushkan ka qaadanay deyntii ugu horeysay 1962 ay ahayd tii ugu dambeysana 90kii bay intii inta u dhaxaysay wixii la qaadanayay yahay ayaa ma garanaysa ayaa deyn inagu noqotay deymahaasi waxa lagu falayay mashaariic wax la yiraahdo inagu aan lahayn ama mashruuc sonkorta ha noqoto ama mashruuc dharka soo saarayay balcad ha noqoto ama wadooyinkeena ha noqoto ama biyo xidhanada ha noqoto mid waliba mashruuc bay ku salaysan tahay oo ku identify garaysan tahay. The projects implemented using the loans included the construction project for the road linking Mogadishu to Baidoa, as well as the road linking Hargeisa to the coastal city of Berbera, developments of Mogadishu and Kismayo seaports, Lasgore fish processing factory, Mogadishu milk factory, and other development projects to spur production and inject value addition in the agricultural sector, such as the grapefruit and banana projects. deynmaha meesha ugu quruxda badan ay ku baxday waxay ahaayeen beeraha mashruucii bambeelmada la dhihi jiray muuska waxay u badnaayeen wax soo saar ay u badnaayeen nasiib darro qaarkood waa fulin qaarkoodna ma aysan fulin. In the 1980s, the revolutionary government faced challenges in repaying the loans, triggering an accumulation of debt as a result of penalties in the form of fines and accruing interest rates. The situation further deteriorated in 1991 with the collapse of the central government as the country descended into a bloody civil war, culminating in the destruction of infrastructure, dashing any hopes of debt repayment. Studies conducted before Somalia's recent debt relief indicated that the country was saddled with debt to the tune of $5.3 billion. The main creditors included Paris Club creditor nations, non-Paris Club creditor nations and institutions, international financial institutions known as IFIs. waxaan filayaa imika haddii la isku geeyo kala badh inay tahay lacagta hore la yinaamay kala badh kala dulsaar yihiin lacagta markaad wax saahayso waxna waa dulsaaro faa'iidada weeyaan faa'iidada waxna waa penalty oo waad bixin weyday waxa ku soo saarmaya qaraamad baa ku saarmaya wixii oo dhan la isku geeyay ayaa markaa waxay noqdeen 5 bilyan iyo 300 milyan inaan iska bixinay noqotay inaan ma bixin kari weynin
In 2012, for the first time in 21 years, Somalia ended the long era of transitional governments after holding both parliamentary and presidential elections, raising the confidence of international partners, thereby paving the way for wide-ranging interactions and cooperation between Somalia and international financial institutions. Although Somalia was welcomed back as an active member of the IMF, the country was not at the same time able to meet eligibility requirements for new financial assistance due to unpaid loans weighing heavily on its shoulders. Instead, the IMF promised the provision of policy advice and technical assistance in the field of public finance reforms. Due to a weak and struggling economy, the government of Somalia once again failed on its loan obligations and instead embarked on negotiations for the first time since 1989 with the IMF and the World Bank under the HIPC initiative. Launched by the World Bank and the International Monetary Fund in 1996, the HIPC initiative helped debt relief processes for poor countries. Somalia Inclusive pegged to the country successfully meeting the strict debt relief criteria under the IMF Staff Monitored Program, or the SMP. waa wado la maro weeyaan wadadana cid waliba iskama mari karto leena qof walba uu jeclaan lahaa in deynta laga dhaafi maayo laakiin hab baa loo baahan yahay conditions baa loo baahan yahay shuruud in la fuliyo loo baahan yahay shuruudaya waxa soo dhan baa la isla gartay wadanada qaar baa dhibaato ku dhici way iska bixin kari waayay dhibaatada hadda iyagu keensadaan oo financial management khariban yahay si looga dhaafaa way adag tahay aadaa dembiga galay weeye laakiin haddii ay ku dhacdo dhibaatooyin kale waaweyn oo aan laga soo kaban karin wadan islaayay oo kale sidii keenoo kale wadan dhaqaalihiisiba dhulka galay oo iska bixin kari waayay laakiin sidii kale doonaya inuu tallaabooyin qaado wadanadu markay noocaas kale noqdaan adduunka isku wada xidhana waxa la leeyahay wadankaasi hadduu saas sii ahaado dad baa ku dhimanaya oo ku leeanaya waxa lala qabto waa adduunka isku imanaya marka arrinta daynta waa arrin aad u culus ahayd intii muddo dheerna way qaadatay dowladdii ka horreysay ayaa soo bilowday in heshiis la gasho hay-adaha caalamkaas yeeshee dowladdan 2017 marka ay soo istaagtay shayga ugu horeeya ishordhigtaba waxay ahayd markii la arkay daynta Soomaaliya lagu leeyahay inta ay dhan tahay culayskeeda in ay marka heshiisyadii caalamka aan la galay sida ay yihiin in loo fuliyo. Somalia's current debt relief process commenced in mid-2015 when the IMF and the Somali government signed a memorandum of understanding which would require Somalia to successfully complete 4 stages of the debt relief process, each with its individual criteria monitored by IMF. IMF World Bank waxayna soo hordhigeen 84 shuruud sharti ah waxyar maahan 3 sano 4 sano 84 sharti ayay ahayd dowladda Soomaaliyeed inay ka tallaabsato si ay u soo gaarto meel lagala hadli karo in deynta laga cafiyo. In solidarity with Somalia, the IMF hailed the formation of Somalia's Technical Working Group to support and facilitate Somalia's efforts to achieve debt cancellation under the IMF Staff Monitored Program. Following relentless efforts by Somalia in close cooperation with international partners under the Staff Monitored Program, Somalia managed to implement ambitious reforms in public finance management, specifically aimed at boosting taxation revenue, enhancing transparency and accountability, increasing government budgets so as to extend government services to those most in need, and payment of arrears of security forces and ensure regular pay for civil servants. The efforts also paved the way for the re-operationalization of key departments critical for the functioning of the Ministry of Finance, including refurbishments of 5 district tax offices, Center for the Taxation Police, and a new training institute center for financial management and taxation. Similarly, the Department of the National Asset was operationalized.
These achievements have been largely attributed to the hard work and perseverance of the Somali people and government after meeting a number of requirements, among them the collection of tax revenues from businesses, air and sea sources, non-renewal and non-provision of businesses' licenses and government contracts for any company or institution that fails to pay due tax, non-payment of soldiers and civil servants who do not have bank accounts in the country's banks, sharing reports on the country's economy with international financial institutions, and transparency of government budget to be made public once a year after the approval of the national auditor. 3 sano horteed baan si fiican soo fuul marka hore waa soo soconaa shaqooyin ka horreeyay baa jira dawladda oo dawladdii ka horreeyay soo qabatay baa jira laakiin markaan buurta real sida wanaagsan u fananay ee fuulay waxay bilowgii 2017 ay ahayd. In a bid to keep in step with the rest of the world, the Ministry of Finance established close working relations with parliamentary committees on economic issues and also formulated and approved a number of legislations crucial for public finance management. These legislations approved by Somalia's bicameral parliament included Public Finance Management Bill, Revenue Management Bill, Customs Bill, National Procurement Bill, which will provide a level playing field for all citizens who want to secure government contracts. arrimahaas marka shuruucda ah waxa ay qayb ka qaadanayaan hufnaanta maaliyadda dalka. Shuruucda waxay ka qayb qaadanayaan oo kale in la helo hay'ada isdheelitiraya oo dhanka maaliyadda ah oo aan qof ama institution gaar ah aanu maamulayn. waa nasiib wanaag, waa farxad, waa dadaal ay dowladda iyo madaxda iyo dadka Soomaaliyeedba ay qayb ka ahaayeen. Additionally, apart from meeting IMF's stringent criteria, Somalia's success in part is attributed to its adoption of modern technologies, which have contributed to the strengthening of good governance in general and public finance in particular. These measures have fueled economic growth and raised the confidence of donors and the international community. Sidaad ogtahay, isbeddel weyn ayaa ku yimi xagga ururinta dakhliga laga soo bilaabo 2017 ilaa iyo haddana aynu joogno. Tusaale ahaan markaan ku siiyo 2017 dakhliga soo xirooday ee gudaha ka soo xirooday wuxuu ahaa 142 milyan, 2018 wuxuu ahaa 189 milyan, 2019 wuxuu ahaa 229 milyan. taasi waxay ku tusaysaa isbeddelka baaxadda leh ee ay ku socotay kadib markii la sameeyay in si buuxda dib u habayn loogu sameeyo habka dakhli ururinta iyo maamulka dakhliga intaba. Checking the efficient use of government financial resources has been put in place to ensure expenses do not exceed allocated amounts, and as a result, government ministries and agencies are required to submit budget appropriations. These arrangements allow the government to avoid incurring loans that may contradict debt relief benchmarks. muhiimadda ugu weyn oo xafiiskan xisaabiyaha guud uu ka shaqeeyo waxay ahayd commitment control. wax la yiraahdo commitment controlka wuxuu xadidayaa wasaaradaha inayna iska gelin qarash deyn inta iska soo qaataan hanala ka bixiyo ayna dhihin. deynta intayna gelin ka hor waa inay hubsadaan maxaa heli karta oo qarash. Financial Management Information Systems is one of the most significant systems implemented so far by the Ministry of Finance to monitor government's financial activities, such as revenue collection data, follow-up of foreign financial support, payment of government expenses at federal and member state levels. Bayrolka waa saxna wax walba hadda mushaaraadka dawladda cid aanan bayrol ku jirin mushaar ma siino. qofkaan bayrol ku jirin waa celini. waxaan dhana bayrol soo samaysta. waa aragteeno eedo badanaa lagu gelayo, dad badan oo miisaaniyadda ka qaylinayo, canshuurihii la qaadayo, dadkii canshuurtii iloobay canshuurtii dawladda in la soo waxay ahayd dagaal adag ee ahayd.
Fulfilling its functions of enhancing the country's domestic revenue, the government placed emphasis on streamlining revenue collection mechanisms and consequently managed to add $257 million to government coffers, an increase of almost 100%. This increase was secured from services provided by the government of Somalia. Financial support in the form of budget support for the government has also increased as the government continues to put in measures to ensure that such money is channeled through government accounts at the central bank. معها waddanku dakhli la'aan ganacsiga guud ahaan dhaqaalaha waddanka wax weyn kama bedelin laakiin waxa isbedela waxa weeye discipline-ka iyo qaabka management-ga iyo maamulka oo u shaqeynayo. The achievements include introducing changes to the budget structure to suit the functions of 3 branches of the government. Revenue sharing policies for the federal government and federal member states have been formulated and implemented. Budget was designed based on the functions of government. The hard work invested in the debt relief process by the federal government of Somalia in general and the finance ministry in particular has created a sense of optimism as Somalia successfully passed all 88 benchmarks under the staff-monitored program and reached the end of the first stage of the debt relief process. My name is Kristalina Georgieva. I'm the Managing Director of the International Monetary Fund. I want to congratulate each one of you on this momentous occasion. Your collective commitment to reforms has brought Somalia here to the HIPC decision point at a very difficult moment for the world. I recognize that what you have done has not been easy. The international community stands with you as you continue the journey to bring greater prosperity to all the people of Somalia. The IMF and the World Bank acknowledged that Somalia had taken the necessary steps to begin receiving debt relief as both institutions canceled $695 million from Somalia's debt burden. Paris Club creditors also announced $1.4 billion debt relief, amounting to 67% of Somalia's debt obligations to the grouping. The African Development Bank Group have cleared arrears on loans owed by Somalia following the payment in full of $122.55 million by the governments of the United Kingdom and the European Union, marking the end of sanctions and the resumption of full re-engagement between the bank group and Somalia. maxaan ka faa'iidnay deyn cafiska maxaan ka faa'iidnay deynun baa la cafiyey malaale maxaan faa'iidnay waxa u horeeyay aan faa'iidnay oon doonayo dadka Soomaaliyeed inay fahmaan waxa weeye inaan intaan dadka la fadhiisano wax la saxeexano wixii aan la saxeexanay sidoo ahaa aan u fulino yaa horta ka faa'iiday in layna aamino yaa oo la yiraahdo Soomaalidu waxbay saxeexeen 2 sano horteed waxay saxeexeen siday ahaayeen bay u fuliyeen in la yiraahdo ta ugu weyn ugu important ta ugu faa'iido badan waa ta iyadoo taatay haddana waxa la inoo furay in adduunka deeqayna siiyaan inayna aaminaan awal lacagaha waxa loo dhiibi jiray mashaariicda adduunyada kale in inaga layna soo mariyo ayaynu faa'iidnay waxaynu faa'iidnay in kab miisaaniyad layna siiyo $100 milyan in layna siiyo. These successive achievements contributed to a significant reduction of Somalia's debt burden and increased opportunities for the Somali government to get foreign financial support. Securing Somalia's full membership in the World Bank's Multilateral Investment Guarantee Agency, which followed, should give the Somali private sector and international investors greater confidence to develop the country's economic potential. shuruudihiina lagu xiray oo dhan markaan fulinay adduunka inuu na aaminay maanta dowladda Soomaaliyeed maanta codkeeda in la maqlaayo oo hay'adaha caalamku ay dhageysanayaan waxaa marka hore waxaan ahayn dad dhuunta ka xiran la hayo deyn lagu leeyahay ana hadli karin oo cabiran maanta codkayaga adduunka
waa laga maqli gaar ahaan hay-adaha dhaqaalaha adduunka gacanta ku hayo. hadda waxaan u soconnaa inaan gaadhno dayn cafin dhammaystiran oo ah dayntii saad og tahay in kala badh ku dhow waa la cafiyey. inta kaleetana waxaa loo sameeyey barnaamij la yidhaahdo ECF. waxaa ku jira qorshayaal la rabo inay dowladdu fuliso, siyaasado iyo dib u habayn iyo dib u qaabayn xagga maaliyadda, xagga maaragtay istiraatiijiyada dhaqaale ee dalka. waxaa ku jira shuruudo hor leh. shuruudaha hor kale waxaan ku rajo weynahay sidii aan kuwii hore uga soo baxnay inaan uga soo baxno. To reach completion point under HIPC and secure full debt relief, Somalia will need to meet the following stringent benchmarks. Establish a further track record of good performance under an IMF program. Implement the other key structural reforms agreed at decision point. Adopt and implement its poverty reduction strategy for at least 1 year. In the face of security and political challenges as well as climatic shocks, Somalia demonstrated determination and perseverance in economic reforms and good governance with the view of reaching full recovery and joining the rest of the world as an equal partner. waddo dheer baa la soo qaaday, adkaysi iyo dulqaad ayaa la soo maray. waan u mahad celinayaa cid kasta oo qayb ka ahayd. mahadda of course waxaa iskale dowladda Soomaaliyeed, madaxda dowladda Soomaaliyeed, madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha. waxaa kaloo runtii mahad leh ganacsatada Soomaaliyeed ee xoolahooda nagu aaminay, ee cashuurahooda nagu aaminay. iyagana markaa waan u mahad celinayaa dadweynaha Soomaaliyeed ee meel walba jooga, guda iyo dibadba. runtii waa wax aad iyo aad looga mahdiyo. waxay dowladda Soomaaliyeed kaligeed fulisay maaheene, waxay ahayd ganacsatada Soomaaliyeed inay kala qayb galeen, shaqaalihii Soomaaliyeed inay kala qayb galeen, dowlad goboleedyada inay kala qayb galeen, baarlamaanka inuu kala qayb galay. sidaa ay tahay haddana hoggaanka ay u hayeen madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra'iisul wasaaraha. waddadan soo marnay ee dayn cafiska u soo marray, aanu soo marray dhaqaalaheennu inuu meel gaadho, waxaan ku tilmaamay inaan buur fuulayno. buurra fuuliddeedu ma fulba, midaba miday ka dheertana ka adag. buurtaasi halka ugu sarraysa anigu waxaan ku sheegaa fadhiga qaraar qaadashada deynta in laynaga cafiyo. waxaa ii muuqata buurta dusheeda dad fadhiya oo ina sugaya baa ii muuqataan. weligaaba soo dagaalano daaloo fadhiiso waxaa doonta halkaa markaa timaadaa shirka la qabanaya. haddaad ima weydo maad iman, kobtaasaa shirka lagu qabanaya, halkaa soo gaadh weeyaan. halkii waan soo gaadhnay bishii Maarch 25 baan soo gaadhnay, shirkiina waa la qabtay. xaggeen uga kacaynaa markaa meesha? waxaan uga kacaynaa meesha dhaqaaluhu inuu sii adkaada ah. wax alla waxa dawladdu ku shaqayso waana iska bixin karaysaa. waxaad kalena aad soo amaahatay hadhow aad iska bixin karaysaa. ilaa iyo intaad taa gaadhayso waad hoosaysaa weli. ilaa intaad taa gaadhayso meesharka ugu dambeeyana waa kaa weli. marka buuraha yareer baa iyaa isdaba yaalla. waxaan u malaynayaa haddii la isku tashado, waanaan u malaynayaa maanta Soomaaliya way isku tashatay. haddii la isku tashado in 100 buurood oo kale laga gudbiyo yaan hubaano.